Good afternoon, everyone. Thank you for being here today at the Dealer Tech Day. I'm looking forward to this. This is the first one that I've done here. It's a new venture between Cabletime and Dealer. And we're very much looking forward to showing you the technologies that we've got and running through not only what we've got, but where it can be used as well and how it can benefit some of your clients. So for those of you who don't know us, Cabletime are a UK-based company. We've been around for about 35 years now, so a very long-standing company. And for the past sort of 14 years now actually, we've been doing IP products. So we're doing digital signage, we're doing IPTV, and we're doing streaming products as well now. The head office is based in Newbury, which is about 1 hour outside of London. But then we've also got offices in New Jersey in the USA, and we've also got an office in Hong Kong as well. As a company, we've been working with Mindstech now since 2007. So we've had a very long-standing relationship with them. We've been working with all their other offices in the world, including the Middle East, South Africa, China, Singapore, and India. And hence why we're now working with them here in Brazil via Dealer. So as a company, Cabletime, we design and we build all of our own products. So we take from the chipset upwards and we build around that. So all of our products are built for purpose. We don't take sort of mini PCs and turn those into digital signage players. We actually build everything so it's designed for purpose. This includes products for digital signage, for IPTV, and for streaming as well. In the foyer, as you arrived earlier, the screen that was by the door as you came in, that was running one of our signage players as well. And we'd built a relative playlist which would show a series of images, then videos, then images, then videos. Então, para todos que estão aqui, então esse é o Mark. A gente já vinha falando há muito tempo, até por conta de todos sabem da parceria que a Dealer tem com a Mindstech, e a gente estava procurando realmente um produto para trazer para o Brasil de digital signage. A gente já fez alguns testes, já tinha trabalhado com algumas outras marcas que não se encaixavam muito bem no nosso perfil e no perfil do mercado brasileiro. Então, com a Cabletime, a gente sentou, conversou bastante e descobriu que a gente tem uma afinidade bem interessante, que os produtos da Cabletime, por ter um range bem grande de produtos, a gente consegue encaixar aqui no Brasil. Então, como ele estava falando, então a Cabletime tem 35 anos, eles são da Inglaterra e já trabalham hoje com a Mindstech há 12 anos. Então, a gente tem já uma parceria já feita bem longa, tem um preço diferenciado, já tem um volume bem interessante e com isso também, para tranquilizar vocês, então a gente tem toda a confiança e tem todo o background da fábrica para ajudar para a gente. Então, o que ele coloca aqui é que a Cabletime não é só uma solução, um player de digital signage, não é só um software de digital signage, a nossa ideia não é brigar com o pessoal que tem um software de digital signage e usa um mini PC, que usa um player muito simples Android. Não, o nosso é para realmente soluções Pro. Thank you. So what I want to do is just run through a few of the benefits of using IPTV. So we can actually use an existing company's network, so they don't need to recable with coax cable, or they don't need to run a separate network. We can actually use an existing network. We have very, very low impact on the network as well because we use multicast streams. In the past, people would be worried about putting video streams on their network. But by using the compression technologies we've got, we're able to confidently run numerous channels over an existing network. So it's a very, very easy system to deploy into an existing customer. We have the ability to distribute live TV, whether that's from, say, a cable box or a satellite dish. We've got those options. But we can also take in a multitude of other
inputs as well, whether it's an SDI feed from a camera or whether it's a HDMI feed from a PC or a Blu-ray player or a DVD player. We've got the ability to take in lots and lots of different inputs and broadcast those out across the network. We can also do pre-recorded media as well. So for instance, you could take what's being recorded now, load it into the system and download it to various endpoints for people to watch back at a later date. We've also got video on demand services as well, so people could actually take the videos that we've got and then watch them either on iPads or Android devices, or even watch them at their PCs at the comfort of their own desks. We can always also push around web pages, images, whether that's PNG or JPEG files. So it gives you the ability of more than just TV for distribution, as well as digital signage aspects there as well. The whole system we've got is very simple and easy to install and configure as well, which means from an installer's point of view, it's very easy to work with. Once you've done a couple of installations, you'll understand how to do it. But obviously we will be working very closely with dealer as well, so they will have all the technical training, and effectively they'll be an extension of Cabletime here in Brazil, so they'll be able to help you out with everything as well. With our software, we've got full management control over everything as well. In the hands-on area that we'll be doing after the presentations, I'll be able to give you a complete run-through of that. But it will obviously show you how you can view all of your estate, view all of your different products that are on your estate, and it will give you alerts and information there as well. The system itself is very easy to expand on as well. So our smallest customer has got a single endpoint, whereas our largest customer has got nearly 5,000 endpoints spread throughout the world. And effectively, the core system is exactly the same in both. You can easily start off with a small installation, 4 or 5 endpoints, and gradually grow that as and when that you wish. So I've got an overview here of the system. So you can see, this is going to work. There we are. You can see these are some of the inputs we've got here. So we've got the live TV inputs that are coming in. We've also got people who'll take in, say, a codec from a VC unit, plug that into one of the systems and use that to broadcast around. We've got studio cameras, computers, DVD or Blu-ray players. It's effectively any sort of audiovisual input you've got. We can take that in and we can push that around the network. So once we've got that into our system, we then create IP streams for each individual channel. That gets pushed out onto the network. And once it's out on the network, you can then pick that up on any one of our devices, whether it's our endpoints for digital signage or for TV. But it can also be picked up by video wall controllers. You know, our streams will comfortably work with the view wall systems that you've got there. But we can also, as mentioned before, we can input that into PCs or Apple Mac so people can watch that at their desktop. We've got the ability to stream over Wi-Fi as well, so you can watch that on your iPads or your Android devices. And then we've got the management software here, our media manager system, and this is really the brains behind it. It's the real linchpin of our solution. It gives you the ability to control who watches what and at what time as well. So for instance, you could say the studio feed coming in, you only want that to be visible on every other screen, let's say. And by using the software, you can actually program it and say only these streams will be available at these times to these particular endpoints. The way the software works is all via drag and drop as well. So once again, when you come and have a look in the hands-on demonstration, I'll be able to show you just how easy it is to use the system itself. Aside from taking in all the inputs, we've also got the ability now to work with HDCP as well. So the new solution is coming on board at the moment, and that will enable us to take in encrypted streams, plug them into an encoder, and then stream those out over the network that can be picked up by our latest devices. We've also got some other encryption methods there as well
such as AES encryption. I'll just hand over to Danilo to translate. Vamos lá, só para fazer um overview aqui. Então, como ele estava falando hoje, a questão que agrega bastante da Cabletime é a gente pode usar a rede já existente do cliente. Então, pela questão da compressão do vídeo, hoje não existe mais aquele medo que sempre tinha do cliente chegar e falar, cara, vamos trabalhar com vídeo sobre a rede, mas, cara, você não pode usar minha rede aqui, porque senão você vai travar tudo. Não. Hoje, com a compressão que é feita através da Cabletime, a rede hoje existente do cliente é sem problema algum. Então, se precisar fazer um deploy de uma obra que já está feita, pode usar os pontos que já são existentes, colocou lá, colocou nos displays, já está tudo bem tranquilo funcionando. Tudo isso por conta da questão de utilizar multicast. Então, a questão também de colocar, que é o que a gente estava comentando aqui. A Cabletime não é só aquele digital signage comum que você pega o videozinho, por exemplo, do mesmo modo que a gente colocou ali na recepção. Ali é uma demonstração bem simples que pode ser feita e que a gente pode colocar. Aqui a gente consegue, por exemplo, se o cliente quiser colocar uma NET, Sky, Vivo TV, qualquer tipo disso aí, ele pode injetar isso dentro do digital signage dele. Ele pode já ter mídias pré-gravadas para poder colocar. E você, além de vídeos, você pode colocar páginas da web, imagens. Então, você consegue fazer ali, tem a questão também do vídeo on demand. Então, você pode colocar e a pessoa pode assistir aquele vídeo quando for necessário. Então, muitos que estão aqui trabalham com grandes empresas que o CEO quer dar um comunicado para todos os funcionários, mas nem todos podem assistir naquele momento. Então, você pode já deixar isso pré-gravado e a pessoa vai lá como se fosse um Netflix, receber essa informação e pegar. Então, isso é muito interessante. Tem todo o software que vocês vão olhar ali que está no hands-on. É muito, muito simples, é todo drag and drop, então não tem aquela dor de cabeça. Então, você pode ter, por exemplo, eu tenho na recepção uma TV que, assim que chegar uma reunião, eu gostaria de colocar o nome da pessoa que vai ser recepcionada. A própria recepcionista pode pegar ali e colocar. Então, não precisa o cara do TI fazer isso. Ela pode ir lá, abrir, puxar a foto do cara, colocar, falar, eu quero que isso aqui fique girando de tanto em tanto tempo até a hora que o cara chegar. Pronto, está funcionando. Aqui falando também sobre a questão de TV, então dos sistemas que a gente pode pegar e imputar. Então você pode ter uma TV normal, igual a gente tem a TV digital hoje aqui com aquela antena simples, a gente já pode codificar isso e colocar isso dentro de um IP. Então, como eu tinha falado lá, a questão da Vivo TV, Sky e tudo mais, até uma própria videoconferência. Então, existe uma videoconferência que está acontecendo do mesmo modo que eu falei lá do CEO e ele quer passar isso em todas as TVs do ambiente, do site ou global. A gente pode pegar isso, decodificar, mandar para todos os players e todos os players vão conseguir atender. E isso também você pode pegar esse conteúdo e colocar, falar, eu quero que isso vá somente para os players de São Paulo, para os players do Rio de Janeiro ou para qualquer outro. Hoje já suporta HDCP. Então, hoje a gente já pode pegar, por exemplo, isso antes. Por exemplo, se você pegasse esse Satellite Box, você não podia fazer isso, porque ele não ia aceitar, por conta de HDCP ele ia bloquear. Então, hoje já tem o suporte de HDCP e o resto ali é mais tranquilo. Thank you. So, looking at the technology that we've got here, actually looking at some of the products. So, we split it up into the head end. So this is the devices which take in all the different inputs we've got. Now we have this as a 3U rack mountable solution that can either take 9 blades with a single power supply or 8 blades with a dual hot swappable power supply in there. And it's completely interchangeable, so you can have whichever types of inputs you want, and you can change that as often as you wish. There's an example of some of the blades here. No, okay. So we've got an example of some of the blades here.
And again, in the hands-on area, I've actually brought some examples with me, so you can actually have a look at those as well, and I can talk in a bit more detail about how each individual one works. And then on the far side here, we've got one of our endpoints there. So these are the devices which actually sit behind the screen. They take in the network input with all the information on it and then push that out via HDMI to the screen itself. We've also got a device which is used for what we call recasting. So previously I talked about taking in physical inputs, but we've also got the ability to take in IP inputs as well, and then we can broadcast those over the internet using SRT to different locations. So for instance, you could have an office with a location here in Sao Paulo, but then they've also got offices in Rio, and by using this technology you can actually stream between the sites. So whether or not it's a presentation or a town hall, you've got the ability to send that between multiple sites. So I'm going to look in a little bit more detail at, this is our new endpoint, the 782. And this device has got a 4K output on it now. It's also got a local HDMI input. So for instance, if you wanted to have a unit in a boardroom, let's say, you could then come up and just plug your laptop in if you wanted to and change to a channel, and it would actually start displaying that. So it's another useful bit of technology on the unit. Storage-wise, the default that we ship them out is with 16 gig. We have tested it up to 200 gig now, and that would be used for storing video files, for storing images, and it means that you can have it all stored locally on the box, so you don't always need to be streaming. Say, for instance, they're going out to a remote location, the boxes could download their content every night and then just continually play that out through the day. The 782 can be controlled either via an IR remote control, but it can also be controlled via IP commands or RS-232 commands. So we've fully integrated this with RTI now, Crestron, AMX as well, so you can centrally manage it from any one of those third-party devices. All of our media players now are completely solid state, so there's no moving parts in them whatsoever, which means they're incredibly reliable, they're incredibly robust as well. They've got very low power consumption, and we can also do them with PoE options there as well. So you can, in theory, just have a network cable going in and a HDMI cable coming out. So from an installation point of view, it's very easy there as well. Então, aqui mostrando mais que a Cabletime não é só aquela solução simples de digital signage, de colocar um player atrás de um monitor e deixar aquele conteúdo rodando e acabou. Não. Então, ali tem um chassi de 3 U's, que ali a gente pode escolher as placas, então escolher qual que é o tipo de sinal que você vai querer encodar para poder jogar dentro dessa rede. Então, ali é totalmente modular, então você pode escolher todas as placas. Existem placas que não fazem muito sentido para o Brasil, mas tem diversas placas que sim se encaixam. E na outra ponta você vai ter o player aqui, o player do Digital Signage. Então, aqui mostrando a configuração da rede, como a gente pode fazer direto. Então, você já vem ali desse server, desce para lá, já recebe dentro do set-top box, que seria o box que fica atrás da rede, e também ali o mesmo modo. Então, a gente não precisa passar ali e ter algum problema de firewall, nem nada. Então, é muito tranquilo e bem sossegado para poder trabalhar. Aqui, agora falando da outra ponta, que é a ponta que recebe o sinal, que são os players. Então, a gente tem os players lá, os 780 e os 782. Esse player hoje já tem uma saída 4K. Então, hoje, para rodar um video você já pode rodar direto através desse player, porque se você trabalhar com Full HD, não vai ser o suficiente para trabalhar no video. Com essa solução aqui, já
já tem a solução. Ele tem uma saída HDMI e uma entrada HDMI. Então, por exemplo, o exemplo que ele estava dando aqui, se você tiver um boardroom que tem um video wall e esse video wall ele fica durante o dia rodando um conteúdo, mas ele vai ser usado para uma apresentação. Você pode plugar o seu computador dentro de uma automação, porque ele tem controle IR via IP e via S232, você pode pegar, mandar trocar essa entrada, faz a apresentação, terminou a apresentação, ele volta a ser aquele visual de apresentação novamente, o visual de conteúdo de digital signage. Ele tem entradas e saídas de RS232. Então, você pode mandar um comando de IP através dele e, por exemplo, pedir para que ele ligue os monitores do visual. Thank you. So just looking at some of the other things that we can do with the media players, obviously we've talked about live streams, we've talked about the fact they can play images, but you can also use them for digital signage as well. And we've got different levels of digital signage. So the very, very entry level would be having just a web page or just an image that gets displayed on the screen, or as we've done out in the foyer today, we've got a series of images and videos that are playing. So that's very, very simple digital signage. The next level up would be using something like HTML5, and you can create some quite interesting and complex digital signage elements there as well. So that's another way of doing it. And then we've also got a full-blown content creation package as well, which is Mediastar Creator. And this gives you the option of laying out a screen exactly how you want it to be. So we can have up to 2 video windows running on screen at any one time. We can have 2 scrolling texts, which can either be free text or they could be RSS fields. But then we've got unlimited numbers of texts, of clocks, of images. So you can really build it exactly as you want it to be built. We've also got the ability to capture parts of web pages as well. So instead of bringing in a whole web page, which may be too big to fit in a certain area, by using our DCC package, you've got the ability to go out to the internet, look at a web page, grab a certain section of that web page, whether or not it's the local weather, the local flight times, and then we can bring that in as an image onto the screen. So for instance, just in one corner there, you could have the local weather forecast, which is available. Media Manager, which is our central management software, this gives you the ability to push the content out that you want to the individual players. So for instance, you can have a group of players, say in Sao Paulo, a group of players in Rio, and they can play either exactly the same content or they can play different content at different times. But not only physical locations like that, we can also break it down into local locations as well. So for instance, in an office, you may have the reception screens playing one type of content, the first floor for employees playing a different type of content, second floor another type of content. And by using Media Manager, you can actually create groups, and you can distribute content to either a single group or all groups simultaneously. So if you've got hundreds of players, for instance, it makes setting up and managing them extremely easy and something that can be done very simply as well. Media Manager can be accessed by a number of different people, and we've got LDAP user security integration now with that. It's also got a built-in video file converter, so any videos that you've got, you can load them into the software, we'll automatically convert them, and then we can push those videos down to the individual endpoints. From an overview, you can actually see all of your endpoints as well. So if there's an issue with one of them, it'll start flashing up red. So straight away, you can keep an eye on everything. Once again, in the hands-on area, I've got a full working version of this, so I can give you a complete run-through, show you how easy it is to use drag and drop, and show you all the features and abilities that we've got with that as well. In addition to Media Manager, we've also got the centralized video on demand. So this would be a server that would sit in your comms room,
load the videos onto that, and then you can pick those videos up either from your PC, your desktop, your Android or your iOS devices, or the standard endpoints, and you can actually stream those from a central server out to the devices that you've got. Typically that would be used for, say, training videos in a corporate environment. And then we've got the wireless live streaming as well. So perhaps it's in an education facility and they can't make it to a lecture. The lecturer could be up on stage with the camera, and you are able to then take that stream, send it out over the local campus network, and they could then pick that up from wherever they are on campus. So it's not just about streaming movies, it could be about streaming information as well. Então, aqui mostrando a questão do software, como eu tinha falado antes. Software é muito, muito simples. Então, ali você tem todos os sinais e todos os conteúdos que você pode colocar. Então, ali mostrando tudo que a gente pode colocar. Então, seja suporta HTML5, todos aqueles live streamings, então MPEG-2, H264, H265, todas as imagens que você já tem dentro do player ou dentro do seu servidor de conteúdo. Também a questão dos stickers de RSS. The next one. Aqui também, como você criar esse conteúdo. Então, aquele lá já são os conteúdos todos criados, como você troca esses conteúdos, então, como eu tinha falado, que é muito simples. E aqui, como você vai criar a cara do seu digital signage. Então, internamente, dentro da sua empresa também, você pode criar. Você não precisa contratar um terceiro para fazer isso. E ali mostra o que a gente pode colocar. Então, a gente tem zonas ilimitadas, a gente pode colocar 2 streamings de vídeo, então 2 vídeos rodando simultaneamente ali dentro, se forem necessários. Tem um conversor de vídeo já interno, então se você pegar um vídeo e colocar ali dentro, ele já vai converter para ficar no tamanho certo e para tocar. Então, ali mostra, acho que foi bem simples, porque ali todo mundo consegue entender. E aqui a questão do Media Manager, que é o que eu também tinha comentado anteriormente. Então, se você tem múltiplos sites que você precisa mandar o conteúdo, aqui é onde você vai setar para onde esses conteúdos vão. Então, quer dizer que, por exemplo, você tem um conteúdo que seja feito para os escritórios de São Paulo, ou que seja uma rede de farmácia que tenha promoções para São Paulo, alguma coisa assim, isso vai para São Paulo. Se você estiver no Rio, você separa. Então, você pode separar por ambientes ou até por andares. Esse conteúdo vai para o financeiro, esse vai para o pessoal de marketing, esse vai para o pessoal de vendas. Então, isso é tudo muito simples. Ali também você vai ter um sistema de monitoramento. Para quê? Você vai saber qual que é o estado, como é que está, se todos os seus digital signage players estão funcionando. Se algum tiver um problema, seja caiu a energia, caiu a rede, parou, congelou, ele vai começar a piscar vermelho e você vai saber onde é que está seu problema, então fica muito mais simples de resolver. Aqui também mostrando aquela questão do vídeo on demand. O vídeo on demand não só para colocar alguns vídeos. Isso é muito usado para a questão de treinamentos. Então, empresas que têm treinamentos que precisam certificar seus clientes ou seus funcionários, colocam esses vídeos dentro desse servidor, deixa lá quando a pessoa tiver interessada em assistir ou precisar assistir, ela vai poder puxar esse vídeo, vai dar play, pause, skip e tudo mais. E na parte do wireless live stream, você pode colocar isso, por exemplo, dentro de um colégio e está acontecendo uma palestra como essa aqui, não tem espaço para todo mundo, o pessoal que está lá fora pode assistir através de um celular. Se um aluno não conseguiu pegar a palestra, ele pode pegar isso aí e assistir de algum lugar do campus. Então, você coloca isso dentro da rede interna do ambiente e as pessoas que estão ali, então, por exemplo, pode ser que essa sala estivesse cheia e alguém está lá fora assistindo, ele já podia assistir por aqui já. Thank you. So the solutions I've spoke about so far are aimed primarily at corporate, at retail, at education, and at government. And we've also got a product called Roomstar, which is aimed solely at hotels. So this is a complete hotel TV solution.
It uses either existing coax, which is in a hotel already, and this can help provide the OTT services. So in other words, you can have video on demand, you can have games. It will also integrate with room billing systems as well. So from the comfort of their room, they can see what their bill is already. They can check out, they can order room service, they can access the internet, and that can all be done via our Roomstar box. And then we've also got a cloud-based server as well, which manages all the integration, and then we can put a video-on-demand server locally as well. So this is a new venture for Cabletime. We've got a number of hotels in the US already using it, and we're now looking to expand that outside of the US. So if you have any hotel projects, please speak to Danilo or myself, and we can talk through how this might be able to be of benefit for you. Essa aqui também é uma outra linha que a gente está verificando e estudando a possibilidade de trazer para o Brasil, que é essa linha mais de hospitalidade. Então, por exemplo, um hotel desse aqui, ter todo esse sistema de streaming, todo esse controle através do Roomstar. Então, ali você vai ter já um player com 4K, com todos os conteúdos, e você vai já usar, por exemplo, a TV já existente do hotel, então não precisa ser uma TV específica para o hotel, pode ser qualquer outro modelo de TV, e ali a gente coloca todos esses sistemas. Então, hoje, todo mundo que vai se hospedar aqui no hotel, a primeira coisa que você pensa, eu vou estar lá perdido no hotel, queria assistir um Netflix. Às vezes não tem, você tem que plugar seu computador para poder assistir. Você já vai ter internamente, você já vai ter vídeos do YouTube, você já vai ter tudo isso aí. Então, esse é um modo, às vezes, de pegar um hotel que já está existente e conseguir fazer um retrofit. Mas não chegando para o pessoal e falar, você vai ter que derrubar tudo, e a gente vai ter que comprar tudo novo e vai ter que comprar uma TV Smart TV. Não, pode colocar um sistema desse e esse sistema já vai transformar esse ambiente todo em smart. So that rounds up everything I wanted to say about the actual technology and the hardware and the software. What I wanted to do now is just give you a few reasons why it should be Mediastar, why it should be Cabletime, and also give you a few user cases as well. So Cabletime as a company, we offer a complete end-to-end solution. We design everything, we manufacture everything, we do everything from the head end to the software to the endpoint. So you know that you can get everything from a single source. We design and build all of our own products, so everything is designed for purpose. It is built purely to be either a digital signage player or an encoder. Massively scalable, as I mentioned before, anything from a single player right up to thousands upon thousands of players. And we as a company have got experience working globally as well. We've got installations literally in all four corners of the world now. Our units are, because we've designed them and we've built them ourselves, they're extremely secure. They're totally locked down. So we've got all the major governments in the world. We've got people like the UN, NATO, military organizations. They've all tried and tested our units, and they're more than happy with the security and the reliability of them. Everything's fully managed via Media Manager. So you know that your end users have got complete control over everything that they're doing with the system. As a company, we like to support our customers. So dealer will offer them all the support they need. We'll do training courses that can then be passed on to yourselves. We'll do the training courses with you. They would be our first line of technical support, but then we're always on hand either from our US office or from our UK office to be able to support them. So we can offer you lots of support to help with this. Because we manufacture everything ourselves, we've got the ability to make changes where required. So for instance, if you come to us and say, we've got a customer, they love your product, but it needs to be in the color pink, that is something we can do. You know, provided it's a real order and it's going to be worth it, we can do that for you. I think really just to round that off is that we're here to help you. You know, we're here to work with you. We can help design projects. Anything that you've got, if you come to Danilo and then he can come to me, we can actually sit down with you and work out what's required.
So this is just an example of some of the customers that we've got globally. So we've probably got about 3,500 different customers all over the globe. Some of the biggest ones that you'll know about would be someone like Barclays Bank or Bloomberg, Bank of America. We've got governments in Europe, the UK, in America as well. Some of the big corporates we've got there, Vodafone, Microsoft, Google, Thales. These are all big household names, people like Coca-Cola as well. So our system has been well used by some of the biggest companies in the world right throughout the globe. But as I mentioned, it's used in different types, different vertical sectors. So we've got law firms and account firms. We've got it in retail. We've got it in the biggest race course in the world and sports stadia, financial, corporate, government, travel, education. Pretty much any one of those market sectors you can find our solution in. Sometimes it's good to actually see some of the logos up there as well. So having a look at that, there's probably quite a few that are quite familiar around here as well. Então, ali ele acabou falando bastante sobre a empresa e sobre a flexibilidade que tem na empresa. Então, de ter mais de 125 escritórios no mundo de instalação. E acho que todo mundo conseguiu ver. Existe a questão da segurança, como vocês viram ali, ele já tinha mostrado. Tem a questão ali, você vê o Ministério da Defesa da Inglaterra, o Exército americano utiliza esse produto. Então, com a questão de segurança, é tudo muito tranquilo. E até bem interessante a questão dele falar ali, brincar e falar, se vocês quiserem que isso seja rosa, roxo, verde, o que seja da empresa, dá para fazer. Então, todas as mudanças que forem necessárias no software para poder se atentar para o seu cliente, se o cliente falar, eu gostei do produto, mas eu preciso que isso seja mudado, porque aqui dentro a gente precisa que seja desse jeito. Ok, a gente senta com eles, senta com o desenvolvimento deles e consegue mudar. Então, isso é uma questão boa de se trabalhar tão próximo da fábrica assim. E aí o próximo é o... The next one. E aqui o próximo, que eu acho que todo mundo já viu ali com o celular na mão, tirando uma fotinho, a gente tem muitas dessas contas aqui já existentes no Brasil. Algumas delas eu já entrei em contato, eles já têm isso mundial, mas existem algumas já instaladas no Brasil, que foram compras de fora, mas existe ainda muito espaço para poder instalar isso aqui. Então, por exemplo, se você pega Bloomberg e for oferecer na Bloomberg, isso já está aprovado, é só entrar na necessidade deles, já vão comprar. Google, Microsoft, todos esses aqui, eu conheço bastante gente aqui que atendem esses clientes, então gerou a demanda, você já sabe o que você vai conseguir vender e já vai ser correto. Eles não vão colocar outro Digital Signage Player, eles vão colocar somente a Cabletime. E o próximo aqui é para ver os logos, fica mais fácil na foto. Quem quiser tirar foto já fica mais fácil, já está aqui, todos os prospects aí, é só ir para cima desses contatos aí, que é venda feita já praticamente. Então a gente tem, aqui no Brasil, se você for pensar, a gente tem BP, Allianz, Coca-Cola, Visa, Bloomberg, Ernst Young, cara, acho que quase todos desses aqui, boa parte desses aqui a gente tem aqui no Brasil, então entrar em contato com esses clientes e ir para cima. Então, a gente vai ter os equipamentos aqui para poder fazer teste, para poder fazer demo, levar nos clientes. Então, se precisarem de algum apoio nosso de ir nos seus clientes para demonstrar também, a gente está totalmente disposto e a gente vai ter tudo isso montado aqui no hands-on. Então, vocês vão poder não somente ver o player funcionando, mas ver o software funcionando, tirar todas as dúvidas lá. Então, and that brings it to conclusion. So I'd just like to say thank you or obrigado.